6 июля 24 год. Направление Жезказган, Аркалык. Ну, асфальт после Ултау. Примерно 15 километров нового асфальта. Самое крутое место по дороге с Ултау в Аркалык. Это уши закладывает, да? Уши закладывает, говорю. Костанайская область. До Аркалыка 80 километров. Начали средний ремонт. Мост келді, и связь келді. Ұмытып қалдым. Все, мост бітті, асфальт қазір бітеді.